Todo esto es en voz de Paul McKenna, les repito, un ingeniero de sonido de 5 discos, varios tours en vivo, que colaboró con Luis Miguel como amigo, como profesional, como trabajando juntos por años. Another one of the controversies that Gatica, Humberto Gatica said in the interview, Polito, is that Mickey, and this is something that they even showed in the Netflix series that he had, that Mickey could have sang in English and could have probably been huge in English as well. But he said that he made several mistakes when huge people from the Anglo market, like Quincy Jones, like David Foster, like himself, he said, like other people, approached him to work with him, because he said with these words, like, he made a mistake at being so rude and not being basically grateful for the opportunity, and just treating them really bad, and not understanding the level of the opportunity that he had, and that's one of the things that Humberto Gatica said. So, what do you think about this statement? It's an interesting take on that, and I'll tell you why it's interesting. Before there was a Luis Miguel, the king of Latin music was Julio Iglesias. Yeah. And what happened with Julio Iglesias? He decided he wanted to make a record in English, and he wanted to conquer that market. Yeah. Luis Miguel, he's never had he doesn't have a burning desire to do it in English. And to be honest, neither did Maná. That's right. They were very appreciative of their audience in Spanish, and they were very loyal to that market. And they didn't have a need to go conquer another market. So it's awfully presumptuous to think, oh yes, you were so lucky to work with me, that you could have been much better if you worked with me. Really? Yeah. That's right. Hold on, let me tell them. Ok, le pregunté, Polito, otra de las controversias que hubo de lo polémico es que Humberto Gatica dice que Luis Miguel pudo haber sido gigantesco en inglés, pudo haber logrado miles de cosas, pero que se equivocó, y de hecho eso fueron las palabras de Humberto Gatica. Luis Miguel se equivocó con Quincy Jones, se equivocó con David Foster, se equivocó con él mismo, con Humberto Gatica, y que por eso no llegó a conquistar el mercado en inglés, pero que era muy rudo, que los trataba muy mal y que no los trataba bien. Entonces dice Polito, que dice, pues, ok, pero pues, o sea, ¿cómo es posible? Dice, es muy interesante lo que dicen ellos, pero por ejemplo, vamos a hablar de lo que es. O sea, el rey de la música en español antes de Luis Miguel era Julio Iglesias. Julio Iglesias, después de que ya era rey en español, decidió cantar en inglés, y creo que hasta en portugués y en italiano. O sea, él cantaba en todos los idiomas, y pues siempre fue el rey, fue gigantesco y logró miles de cosas. Cuando llega Luis Miguel, a él dice que a él nunca le interesó cantar en inglés, nunca le interesó cantar en inglés, nunca le interesó realmente meterse al mercado en inglés, así como tampoco le ha interesado a Maná. Maná también ha sido gigantesco y no les interesa entrar a un mercado en inglés. Entonces dice que se le hace sumamente presuntuoso decir, uy, tú pudiste haber sido gigantesco en el mercado en inglés si hubieras trabajado conmigo. O sea, hubiéramos sido gigantescos, ¿me entiendes? Y cuando Polito dice, ¿de veras? Hubiera sido gigantesco porque pues ya es gigantesco, ¿me entienden? Sí, en el mercado en español y en algunos países que hablan en Europa, ¿no? Pero pues a él no le interesó, y realmente pues ya ser más grande que Mickey es muy difícil porque ha logrado miles de cosas que otras personas, ¿no? Ahora, Polito, what about that statement about, because I mean, I understand if Luis Miguel doesn't want to be
like going to the Anglo market. He doesn't want to do the crossover. It's fine. That's He you know. he doesn't need to. He doesn't need to, exactly. Let's say he doesn't need to because he doesn't. Let's say he doesn't want to, and But he can look. He can sing in English just fine. He sounds great. No accent. No nothing. He could have done it anytime. Exactly. So he didn't do it because he didn't want to do it. He wanted to do it. Sometimes I wonder with Mana, guys. Exactly. There's two things I wonder. One thing is they didn't want to make a record in Spanish, which I appreciate. I mean, they didn't want to make a record in English. Yeah. They could have made a great record in English. We both know that. And the other thing is, I'm kind of surprised Fair's never made a solo album. Oh, yeah, me too. But I'm glad because honestly, that's actually something funny because I was talking about it in one video that I did for the channel, YouTube channel today. I said that I think that if any of the guys from Mana left the band, the band wouldn't be Mana. It would be like nothing. Because everybody has its own personality. Everybody gives something so important to the band. Then it's. I agree. Yeah. It's a model kind of like the Police was. Exactly. But Sting came out of it and did a solo album. Yep. And you know, you look back and it's like the Police were fantastic. Mm-hmm. But did he go down when it was just him? No, kind of. It's a tough call. Yeah, it is. But I always wondered why he didn't, because he's so good. He is. He's a great singer-songwriter, man. He is amazing to write and sing and perform and everything. Big fan of his voice. Totally. Let me tell them. So le dije, pues no estaban interesados y dice, pues es que, o sea, porque yo le iba a preguntar, bueno, pues una cosa es que no esté interesado y otra cosa es que los trate mal. Pero no pude terminar la pregunta porque me dijo, pero Luis Miguel nunca quiso cantar en español y se respeta, o sea, porque Maná tampoco, o sea, no les interesó, lo pudo haber hecho porque cantaba muy bien en inglés, no tenía el acento, o sea, se le oía muy bien, no habla, lo canta muy bien, al decir no tiene el acento, no tiene acento quiere decir que lo habla perfecto, que lo canta perfecto, porque en muchos países a lo mejor no saben lo que significa la frase, no tenía acento. Cuando acá en Estados Unidos decimos no tenía acento, quiere decir que lo hablaba perfecto, que lo cantaba súper bien. Cuando dicen que tienes acento es cuando hablas todo mocho, ¿no? Entonces, lo digo para aclarar, para que se entienda al 100. Entonces dice Polito que Luis Miguel lo pudo haber hecho y lo pudo haber hecho muy bien, pero simplemente no le dio la gana. Dice, como tampoco entiendo por qué Maná no lo quiso hacer o por qué Maná no quiso, Fer, el de Maná, no quiso grabar un disco de solista. Y le dije, pues qué chistoso, porque yo de eso justamente estaba hablando el día de hoy en uno de los videos que hice para mi canal de YouTube, el de las 12 del día, que hablaba de que si uno de los de Maná se saliera de Maná, Maná no podría ser Maná, o sea, no habría la magia porque cada uno de ellos le da al grupo algo que es mágico, algo que los ha hecho enormes. Alex, el baterista, pues con lo que hace, con sus aportaciones de arreglos, el guitarrista Sergio, no se diga, Juan, el bajista igual, y Fer, las canciones que tiene son gigantescas. Entonces dice Paul que él admira su voz, que él respeta mucho la voz de Fer, que le gusta mucho, que la admira, y bueno, pues son bandas que él admira mucho. Polito, but here's a question that you don't have to answer if you feel a little bit uncomfortable, but I understand that we can understand that Luis Miguel didn't want to sing in English.